Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. సో మనం ఆటమ్స్ అనే చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాం ఫిజిక్స్ లో. సో ఆటమ్స్ లో ఇంట్రడక్షన్. సో ఆటమ్ ఎలా డిస్కవర్ చేశారు, సో దాని ఆరిజిన్ ఏంటి, దాని ముందు అసలు ఆటమ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటది, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, సో రూదర్ఫోర్డ్ మోడల్, సో తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దాని మీద ఆటమ్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకుని ఆటమ్ లో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, సో ఆటమ్ లో న్యూక్లియస్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది, ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుందా, సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది రివాల్వ్ అవుతుంది, సో న్యూక్లియస్ ఉంటే ఒకవేళ దాని సైజ్ ఎంత, ఆటమ్ లో ఈ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుందా లేకపోతే న్యూక్లియస్ మొత్తం స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుందా, సో దీని క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా కనుక్కున్నారు. సో ఆల్ఫాబెట్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూజ్ చేసి ఓకే. సో తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిట్స్ ఎలా ఉంటాయి, సో ఇదంతా. సో తర్వాత అటామిక్ స్పెక్ట్రా. సో తర్వాత ఏంటంటే చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి థియరీకి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. సో తర్వాత ఫైనల్ గా స్టార్టింగ్ లో బోర్ మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో ఏం చెప్పాడు బోర్? The model of atom proposed by Rutherford assumed the atom consisting of central nucleus. So atom central nucleus ఉంటుంది and revolving electron is stable much like a Sanet planet system. Okay, Sanet planet, sun planet system లాగా ఎలక్ట్రాన్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది న్యూక్లియస్ చుట్టూ. సో ఓకే, which model imitates. However, there are some fundamental differences between two situations. While planetary systems is held by gravitational force. Planetary system అనేది ఇప్పుడు సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అంటే ఎందుకు తిరుగుతుంది, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల. కానీ బట్ న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ ఈస్ బీయింగ్ చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంటరాక్ట్ బై కులుంబ్ లా ఆఫ్ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్, న్యూక్లియస్ అంటే ప్రోటాన్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ అంటే నెగిటివ్ చార్జెస్. సో ఈ రెండు చార్జెస్ మధ్య ఫోర్స్ ఉంటుంది, న్యూక్లియర్ ఏం ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కులుంబ్స్ లా బట్టి. ఓకే, వీ నో దట్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ సర్కిల్ బీయింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్లీ యాక్సిలరేటెడ్. సో అంటే ఇక్కడ సర్కిల్ లో మూవ్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ అనేది సర్కిల్ లో మూవ్ అవుతుంది. సో సర్కిల్ లో మూవ్ అవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రతి పాయింట్ దగ్గర దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే కాన్స్టెంట్లీ అది యాక్సిలేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సెంట్రిపిటల్ ఇన్ నేచర్. అకార్డింగ్ టు క్లాసికల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ, యాక్సిలేటింగ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ లిమిట్స్ రేడియేషన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటే, అది యాక్సిలేట్ అవుతూ ఉంటే, ఏదైనా చార్జ్ పార్టికల్ యాక్సిలేట్ అయితే అకార్డింగ్ టు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ ఏంటి, అది ఏం చేస్తుంది? రేడియేషన్ అనేది ఎమిట్ చేస్తుంది ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ద ఎనర్జీ ఆఫ్ యాక్సిలేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ బి దేర్ ఫర్ కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజ్. సో అలాగా, సో అది రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తుందంటే దాని ఎనర్జీ కంటిన్యూస్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ స్పైరల్ ఇన్వర్డ్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ ఫాల్ ఇంటూ న్యూక్లియస్. అలా దాని మూత అది దాని ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయ్యి ఫైనల్ గా అది న్యూక్లియస్ లో ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. థర్డ్ వచ్చిన ఆటమ్ కెనాట్ బి స్టేబుల్. సో అలా ఫాలో అవుతుందంటే ఆటమ్ స్టేబుల్ అవుతుంది కదా. Further, according to classical electromagnetic theory, the frequency of electromagnetic waves emitted by the revolving electrons is equal to the frequency of revolution. And classical electromagnetic theory ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతుంది, అది రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తుంది. సో దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అంటే అది రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సర్కిల్ కదా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి. దాని ఫ్రీక్వెన్సీ రివల్యూషన్ ఎంత ఉంటుందో ఎమిట్ అయ్యే రేడియేషన్ కూడా దాని ఫ్రీక్వెన్సీతో ఈక్వల్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, so as the electrons spiral inwards, the angular velocities and their frequencies would change continuously. So will the frequency of light emitted. So thus they would emit a continuous spectrum in contradiction to line spectrum actually observed. So ఏంటంటే, and also they will frequency of light emitted. Clearly, Rutherford model tells only about the story implying the classical ideas, not sufficient explaining atomic structure. So ఇప్పుడు ఏంటి, బోర్ ఉన్నాడు. సో it was the Bohr in 1885 to 1962. 1885 Bohr died in 1962, made certain modifications to the model, adding the ideas of newly developing quantum hypothesis. ఆ టైంలో ఏంటంటే న్యూగా క్వాంటమ్ హైపోథిసిస్, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట. కొన్ని ఐడియాస్ పెట్టారు క్వాంటమ్ హైపోథిసిస్. దాన్ని ఈ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ కి యాడ్ చేస్తా కొన్ని న్యూ ఐడియాస్ ప్రపోజ్ చేశాడు. నీల్స్ బోర్ స్టడీడ్ ద రూదర్ఫోర్డ్స్ ల్యాబొరేటరీ ఫర్ సెవరల్ మంత్స్ ఇన్ 1912. సో చాలా మంత్స్ అక్కడ స్పెండ్ చేశాడు, మరి స్టడీ చేశాడు రూదర్ఫోర్డ్ ల్యాబొరేటరీ. And he was convinced about validity of Rutherford nuclear model. So he was convinced about the validity of, so convinced, faced with a dilemma as they discussed above. Bohr in 1913 concluded that in the spite of success of electromagnetic theory in explaining large scale phenomena. So Bohr ఏంటంటే concluding in the spite of success, అప్పుడు electromagnetic theory explaining the large scale phenomena explain చేస్తుంది అనమాట. It could not be applied to the process at the atomic scale. Same అదే క్లాసికల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ అనేది స్మాల్ స్కేల్ అటామిక్ స్కేల్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ కి అప్లికబుల్ కాదు అంటాడు. సో ఇట్ బికమ్ క్లియర్ అండ్ ఫెయిర్లీ రాడికల్ డిపార్చర్ ఫ్రమ్ ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం వుడ్ బి నీడెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. సో క్లాసికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి పనిచేయవు మరి క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అండ్ క్లాసికల్
ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి పనిచేయమంటున్నాడు. సో సో అందుకే మనం వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ డిఫరెంట్లీ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ టు అటామిక్ స్పెక్ట్రా. సో బోర్ కంబైన్ క్లాసికల్ అండ్ ఎర్లీ క్వాంటమ్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఎర్లీ క్వాంటమ్ కాన్సెప్ట్స్ కంబైన్ చేసి క్లాసికల్ థియరీస్ కంబైన్ చేసి ఒక కొత్త థియరీ ఇచ్చాడు ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ 3 పాస్టులేట్స్ అన్నమాట. 3 ఇంపార్టెంట్ పాస్టులేట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? Bohr first postulate was that electron in an atom could revolve at a certain stable orbits without emitting the radiant of energy. Contrary to the prediction of electromagnetic theory, according to this postulate, each atom has definite stable in which it can exist. Each possible state can have definite total energy. These are called the stationary states of atom. So first principle ఏమంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక సర్టెన్ స్టేబుల్ స్టేట్స్ లోనే తిరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఆటమ్ could revolve in a certain stable state without emitting a రేడియేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అది సర్టెన్ స్టేట్ లోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈచ్ ఆటమ్ హ్యాస్ సర్టెన్ డిఫరెంట్ స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఇన్ విచ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్. ఈచ్ పాసిబుల్ స్టేట్ కెన్ బి హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ. సో ఒక్కొక్క స్టేట్ కి ఒక డిఫరెంట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఆ స్టేట్ ని స్టేషనరీ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఆటమ్ అంటాం మనం. సెకండ్ పాస్టులేట్ ఏంటంటే బోర్ సెకండ్ పాస్టులేట్ డిఫరెన్స్ ద స్టేబుల్ ఆర్బిట్స్. దిస్ పాస్టులేట్ స్టేట్స్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఓన్లీ ఇన్ దోస్ ఆర్బిట్స్ విచ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. యాంగులర్ మొమెంటమ్. సో ఏ స్టేట్స్ లో తిరుగుతాయి? దాని యాంగులర్ మొమెంటం అనేది ఆ స్టేట్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు దాని యాంగులర్ మొమెంటం ఈ సమ్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి. ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ h/2. h అంటే ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్. ఓకే. thus the angular momentum L of a orbit of electron is quantized. అంటే L equal to nh/2 ఉండాలన్నమాట. సో n equal to 1, n equal to 2 అలా. So both third principle. Then the third postulate incorporated to atomic theory, early quantum concepts has been developed by Planck and Einstein. It states that electron might take transition from one of its specified non-radiating orbits to another lower energy. Suppose higher energy orbit ఇంకో ఆర్బిట్ లోకి వెళ్ళింది అనుకో. ఒక హయ్యర్ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక లోవర్ ఎనర్జీ దానికి వెళ్ళింది అనుకో ఎలక్ట్రాన్. అప్పుడు ఏంటి? అది ఎనర్జీ ఎమిట్ చేస్తుంది. అదే రేడియేషన్ కింద మనకు వస్తుంది. సో వెన్ ఇట్ డస్ ద ఫోటాన్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ having energy is equal to the energy difference between initial and final state. So initial state కి E అంటే ఫైనల్ కి IF అంటే జంప్ అయినప్పుడు హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. అది ఫోటాన్ ఎమిటెడ్ యాజ్ ఫోటాన్ అన్నమాట. సో ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈక్వేషన్ 12.4 gives the expression to determine the energy of different energy states. ఓకే. 12.4 ఈక్వేషన్ పైన. సో పైన 12.4 ఈక్వేషన్ చూసుంటాం కదా. సో అది డిఫరెంట్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఇక్కడ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు U ప్లస్ V. 12.4 ఈక్వేషన్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ ఇస్తుందన్నమాట. ఓకే. సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కానీ బట్ దెన్ దిస్ ఈక్వేషన్ రిక్వైర్స్ రేడియస్ R ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిట్ టు క్యాల్కులేట్ ద R. బట్ అది R ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది ఎనర్జీ స్టేట్? బోత్ సెకండ్ పాస్టులేట్ అబౌట్ ద యాంగులర్ మొమెంటం ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ క్వాంటైజేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్. సో ఆ కండిషన్ యూజ్ చేస్తే RN ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? RN అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో దాన్ని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్ గా En అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ En ఈక్వల్ టు -m(e⁴). సో ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఎప్సిలాన్ నాట్ హెచ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే జౌల్స్ రాయాలంటే En ఈక్వల్ టు -2.18 into 10⁻⁸ జౌల్స్ బై n స్క్వేర్. సో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో రాయాలంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే జౌల్స్ కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ చేంజ్ చేస్తే En ఈక్వల్ టు -13.6 by n square electron volt. So negative sign of the total energy of electron moving orbit means the electron is bounded with nucleus matter. So negative sign ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే boundedness with nucleus matter. So electron which thus will require the remove the electron from hydrogen atom to a distance infinitely far away from the nucleus point or proton in an object. So energy will be thus required to remove electron from a hydrogen atom. So ఎంత ఎనర్జీ ఇవ్వాలన్నమాట. సో n ఈక్వల్ టు 1 ఉంది అనుకో. ఎనర్జీ అంతా En ఈక్వల్ టు -13.6 ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో. n అనేది ఫార్ ఎవర్ తీసుకెళ్లాలంటే ఇంత ఎనర్జీ ఇస్తే అది ఇన్ఫినిట్లీ ఫార్ అవే మొత్తం ఆటం నుంచి రిమూవ్ చేసేసి ఎలక్ట్రాన్. మీకు కనబడుతుంది కదా గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇది. ఈ n ఈక్వల్ టు 1 పెడితే 13. n ఈక్వల్ టు 2 ఇది ఫస్ట్ ఆర్బిటాల్. n ఈక్వల్ టు 2 లో ఈ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? n ఈక్వల్ టు 3, n ఈక్వల్ టు 4. ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆటమ్ at least large negative value which the electron is revolving in orbit close to the nucleus is for n equal to 1. So ఇది ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ క్లోజ్ గా ఉన్న ఆర్బిట్ మాట గ్రౌండ్ స్టేట్. n equal to 2, 3 and so on absolute values of E are smaller. సో ఇలా ఎల్లే కొలదా తగ్గుతూ ఉంటున్నాయి కదా absolute values. The lowest state of an atom is called the ground state.
The lowest state of the atom అనేది ground state మాట, ఇది ground state. So is the lowest energy with electron revolving in orbit, smallest radius, Bohr radius a naught. So the energy of the state n equal to 1 is E1 and 13.6 electron volts. Therefore, the minimum energy required the free electron from the ground state of the hydrogen atom is, so the minimum energy required free the electron. So ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీ చేయాలంటే దానికి మనకి అంత ఎనర్జీ అంత ఇవ్వాలి, 13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఇవ్వాలి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. దాన్నే మనం అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్. దిస్ ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ ద బోర్ మోడల్ ఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ఈ ఇక్కడ థియరిటికల్ గా వచ్చిన అయనైజేషన్ అనేది ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా వచ్చి కావాల్సిన ప్రిడిక్షన్ అనేది both have excellent agreement మాట. Okay, at room temperature most of hydrogen atoms are in ground state. So at room temperature 25 degrees Celsius అంటే అంత 298 కెల్విన్ దగ్గర మోస్ట్లీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అనేవి అన్ని ఎలక్ట్రాన్ రూమ్ టెంపరేచర్ మోస్ట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ లోనే ఉంటాయి. సో when a hydrogen atom receives an energy by process such as electron collisions, the atom may acquire sufficient energy to raise the electron to a higher energy states. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే when a hydrogen atom receives energy by process such as electron collisions, సో ఎలక్ట్రాన్ కొలిజన్స్ ద్వారా దాని ఎనర్జీ తీసుకుంటే ఆటమ్ మే రిక్వైర్ సఫిషియంట్ ఎనర్జీ, దానికి సఫిషియంట్ ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట ఎలక్ట్రాన్ కి టు అక్వైర్ హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్. ద ఆటమ్ దెన్ సెట్ టు బి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. సో అప్పుడు ఏంటి n=1 నుంచి n=2 కి వెళ్ళిందంటే అది ఏమంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళిందండి. ఎనర్జీ E2 is -3.4 electron volt. It means the energy required to an excite electron in a hydrogen atom from first excited state to its first excited state is E2 minus E1. Okay, -3.14 minus of -3.4. సో ఇంత ఎనర్జీ కావాలన్నమాట ఫస్ట్ స్టేట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి పంపించాలంటే ఎలక్ట్రాన్ కి 10.2 electron volt కావాలి. సో సిమిలర్లీ E3 ఎంత -1.5. సో E3 minus E1. సో ఫస్ట్ స్టేట్ నుంచి థర్డ్ స్టేట్ కి వెళ్ళాలంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళాలంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి కదా. సో దాని నుండి మైనస్ చేసి 12.09. Or to excite the hydrogen atom from its ground state to the second state, n=3, 12.09 electron volt energy is required, and so on. సో అలాగా ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇస్తే మనం అంత ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లోకి అది వెళ్తుంది అనమాట. ఫ్రమ్ దీస్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ the electron can fall back to a low state of lower energy, emitting a photon in the process. Suppose మనం ఇప్పుడు ఎగ్జైటింగ్ స్టేట్ గురించి మాట్లాడాం. సో అదే హయ్యర్ ఎనర్జీ దగ్గర ఉన్నది లోవర్ ఎనర్జీకి వచ్చేటప్పుడు ఏంటి అది ఎనర్జీ ఎమిట్ చేసి రావాలి. సో ఎమిట్ చేసేటప్పుడు ఏ రూపంలో ఎమిట్ చేస్తుంది, అది ఫోటాన్స్ రూపంలో ఎమిట్ చేస్తుంది అనమాట. Thus the exciting stage of hydrogen atom increases, thus n increases. The value of minimum energy to require the free the electron from the excited state atom decreases. ఇక్కడ మన ఎనర్జీ లెవెల్ చూస్తున్నాం కదా. సో అలాగా ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ ఫర్ స్టేషనరీ స్టేట్స్ ఇక్కడ సైడ్ లో ఇచ్చినట్టు. సో ఈస్ గివెన్ బై ఫిగర్ 12.7. ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ n labels to the stationary states as ascending order of energy. సో n=infinity అదేం చెప్తుంది, ద హైయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్ కరస్పాండింగ్ టు n=infinity. n=infinity పెడితే అది హైయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్ కరస్పాండింగ్ మాట. ఓకే, అది అసలు ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనం మొత్తం న్యూక్లియస్ నుంచి పీకేసి మొత్తం దాని దరిదాపుల్లో లేకుండా చేస్తే అది n=infinity. సో r=infinity తీసుకెళ్తున్నట్టు అంటాం. సో ద ఎనర్జీ ఈస్ 0 electron volts. n=infinity పెడితే En -13.6 electron volt by n square. n tells to 0, E అనేది tells to 0 అన్నమాట. Completely removed from the nucleus and it is at rest. Observe how the energy of the excited states came closer together as n increases. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే n1 కి 2 కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఎనర్జీ, n కి 2 కి 3 కి ఎంత, 3 కి 4 కి ఇంకా తక్కువ, 4 కి 5 కి ఇంకా తక్కువ, 5 కి 6 కి ఇంకా. సో అది అలా 6 కి 5 కి అలా డిఫరెన్స్ అనేది అసలు తగ్గుతా ఎంత చిన్నదైపోతుందో చూడమంటారు. ద లైన్ స్పెక్టర్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్, లైన్ స్పెక్టర్ చూద్దాం. According to third postulate of the Bohr atom, the atom makes a transition from higher energy state with a quantum number Ni to a lower energy state with a quantum number Nf. Okay, so higher energy state Ni నుంచి lower energy state Nf వచ్చింది అనుకో, Ni అనేది greater than Nf మాట. The difference in the energy carried by a photon of frequency mu if మాట. ఓకే, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ mu if. అప్పుడు ఏమవుతుంది, h mu if is higher energy state Eni minus Enf. So since Nf, Ni are the integers, they immediately shows that the transition between two different atomic levels, light is rated in various discrete frequencies. Okay, so Ei అనేది Ni, Enf అనేది is integral. సో అది ఈ రెండు ఇంటిజర్స్ అయి ఉండాలి కదా, మనకి ఎనర్జీ వాల్యూస్ తెలుసు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేది అది ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కంపల్సరీ డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అండ్ కంటిన్యూస్ కాదు కాబట్టి
సో n అనేది ఇంటిజర్స్ కాబట్టి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కూడా డిస్క్రీట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటుంది అనమాట. ద వేరియస్ లైన్స్ ఇన్ ద అటామిక్ స్పెక్ట్రమ్ ప్రొడ్యూస్ బై ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ ఫ్రమ్ ద హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ టు లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఏ ఫోటాన్ ఎమిటెడ్. ఓకే, సో హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి జంప్ అయినప్పుడు మనకు ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుంది కదా, అలా ఫోటాన్ కింద ఎమిట్ అవుతుంది అనమాట ఫోటాన్ అనేది. దీస్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎమిషన్ లైన్స్. సో దాన్ని ఆ లైన్స్ మనం ఎమిషన్ లైన్స్ అంటాం. But when an atom absorbs a photon, precisely the same energy needed by electron to lower state to make the transition higher energy state. This process is called absorption. Okay, లోవర్ ఎనర్జీ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ తీసుకెళ్ళాలంటే ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళాలి. అదే హైయర్ ఎనర్జీ నుంచి లో ఎనర్జీకి వస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ అనేది అది ఎమిట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, thus if the photons with a continuous range of frequency pass through the rarefied gas, they are analyzed with the spectrometer. A series dark of spectral absorption lines are appear with a continuous spectrum. The dark lines indicate the frequencies that are absorbed by the atom of gases. So next, the explanation of the hydrogen atom provided by Bohr model was brilliant achievement, which greatly stimulated the progress towards the modern quantum theory. In 1992, Bohr was awarded Nobel Prize in Physics. So de Broglie explanation of Bohr's second postulate of quantization shows. So one of the postulates of Bohr model ఏంటి? Perhaps the most puzzling is the second postulate. It states that angular momentum అనేది Ln అనేది is integral multiple of h by 2 pi అన్నాడు. ఇదే కదా, n equal to 1, 2, 3 and so on. Why should the angular momentum only the values of integral multiples of h by 2 pi? The French physicist Louis de Broglie explained this puzzle in 1923, 10 years after the Bohr proposed this model. We studied in the chapter 11 about the de Broglie hypothesis. So material particles such as electrons and also have wave nature. So material particles ki electrons కూడా వేవ్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సిజే డేవిసన్ అండ్ ఎల్హెచ్ గర్నర్ లేటర్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ వెరిఫైడ్ ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ 18. సో దీనికి వేవ్ నేచర్ ఉన్నదని చెప్పాడు ఎలక్ట్రాన్స్ కి, కానీ దాన్ని 1927 లో వీళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంటలీ కూడా వెరిఫై చేశారు. Louis de Broglie argued the electron in a circular orbit proposed by Bohr must seen as a particle wave. In analogy of waves traveling on the string, particle waves too can lead to standing waves under the resonant conditions from the chapter 14 of the physics book. Okay, we know. So ఈ వేవ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. We know that when we string is plugged, the vast number of wavelengths are excited. However, only those wavelengths survive in the nodes at the ends, forming the standing wave. ఇలా ఫామ్ అవుతాయి కదా వేవ్స్. మీకు అన్నది కదా ఇక్కడ వేవ్ అనేది ఫామ్ అయింది కదా, ఇలా ఫామ్ అవుతాయి వేవ్స్, స్టాండింగ్ వేవ్స్. సో దీని వేవ్ లెంత్ ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు లాంబ్డా ఇక్కడ ఇచ్చాడు వేవ్ లెంత్, దీని లాంబ్డా వేవ్ లెంత్. సో స్ట్రింగ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై వేవ్ డౌన్ ద string and back is one wavelength. The two wavelengths or any integral number of wavelengths. So waves with another wavelength interfere with themselves upon the reflection and their amplitudes quickly drop to zero. For electron moving in nth circular orbit radius Rn. So for electron moving in nth circular orbit of radius Rn, the total distance of the circumference of the object is 2 pi Rn. Okay. So for an electron moving in an circular orbit of radius of Rn, the total distance is circumference of orbit Rn, 2 pi Rn. అది దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? ఇంటూ ఎన్ లాంబ్డా. అది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఉండాలి కదా వేవ్ అయితే. సో 2 pi Rn ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా అయితే, ఓకే, n ఈక్వల్ టు 4 అయినప్పుడు 2 pi Rn ఎంత అవుతుంది? 4 లాంబ్డా అవుతుంది. ఈ లాంబ్డా ఇస్ ద de Broglie వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ మూవింగ్ nth ఆర్బిట్. సో మనకి లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h by p అని తెలుసు కదా. ఓకే, p అంటే mvn కదా, mvn. సో mvn h by mvn ఈక్వల్ టు 2 pi Rn. రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే ఏముంటుంది? mvrn ఈక్వల్ టు nh by 2 pi. mvrn అంటే ఏంటి? సర్కిల్ లో ఒక vn వెలాసిటీ rn డిస్టెన్స్ లో సమ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవుతుంటే దాని యాంగులర్ మొమెంటం mvrn కదా. యాంగులర్ మొమెంటం ln ఈక్వల్ టు n by nh by 2 pi అన్నమాట. అక్కడ నుంచి డెరివేషన్. దిస్ ఇస్ ద క్వాంటమ్ కండిషన్ ప్రపోజ్డ్ బై బోర్ ఫర్ యాంగులర్ మొమెంటం ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సెక్షన్ 12.5. We saw the equation of the basis of explaining the discrete orbits, the energy levels of hydrogen atom. Thus, the de Broglie hypothesis provide explanation of both second postulate quantization of angular momentum. So, the de Broglie wavelength concept కూడా second postulate ని support చేస్తా ఉందన్నమాట. So, the quantized electron orbits energy states due to the wave nature of electron and only to the standing waves can persist. So, తర్వాత Bohr model involving classical trajectory picture. Okay. Planet-like electron orbit in nucleus correctly predicts the gross features of hydrogenic atoms. In particular, the frequency of radiation emitted by selectively observed. The model, however, has limitations. The limitations ఏంటి? The Bohr model is applicable only to the hydrogen
atoms, it cannot extend it even to the mere of two only hydrogen atoms కి అది అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయలేం. దేనికి? హీలియం 2 electrons atoms కి మనం ఎక్స్టెండ్ చేయలేం. The analysis of atoms more than one electron was attempted on the lines of Bohr model of hydrogen atoms but did not meet any success. So అది applicable outlet. Difficulty lies in the fact that electron interacts not only with positively charged nucleus but also with all other electrons. More than one electron ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ తోనే కదా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ఇంకో వేరే ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది కదా. ద ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ Bohr model involves the electric force between the positively charged nucleus and electron. Does not include the electrical forces between electrons, which is necessarily appear in multi-electron atoms. So, while Bohr model correctly predicts the frequency of electron emitted by the hydrogen atoms, కానీ hydrogen atoms ని కరెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. Model was unable to explain the relative intensities of frequencies in spectrum. In emission of spectrum of hydrogen, some of visible frequencies have weak intensity, other strong. Why? Experimental observation depict that the some transition more favored than others. The Bohr model is unable to account for the intensity of variation. Bohr model అనేది unable to account. So intensity of variations, so in variations ఎందుకునే చెప్పలేకపోయింది. So Bohr model presently elegant picture of atoms cannot be generalized for complex atoms. For more complex atoms, we use a new radical theory based on quantum mechanics. So quantum mechanics use చేసి సో రాడికల్ థియరీ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ యూస్ చేసి ఫర్ కాంప్లెక్స్ atoms మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు మాట, విచ్ ప్రొవైడ్స్ మోర్ కాంప్లెక్స్ పిక్చర్ ఆఫ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ సమ్మరీకి వెళ్ళే ముందు సో ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్ చేసి విల్ గో టు సమ్మరీ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఇట్ టైం. ఓకే, సో ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 9 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్, సో ఇది ఆటమ్స్ చాప్టర్, physics atoms chapter, exercise problems. Exercise problems. First one, choose the correct alternative from the clues given at the end of the each statement. So first, the size of atom, first we choose the correct alternative from the clues. The size of the atom in Thomson model is dash the atomic size in Rutherford model. So much greater than, so option of much greater than, no different, much less than. So ఏమన్నాడంటే, సో సైజ్ ఆఫ్ థామ్సన్ మోడల్ రదర్ఫోర్డ్ స్థానంలో సైజ్ ఎంత ఉంటుంది, అటామిక్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ సైజ్, సో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అంట, నో డిఫరెన్స్, సేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ సేమ్ యాజ్ ద, అంటే నో డిఫరెన్స్ అన్నమాట, సేమ్ యాజ్ ద. సో బి, ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ dash electrons are in stable equilibrium. Unstable equilibrium, while in dash electrons always experience a net force. Okay, in a ground state dash electrons are in stable equilibrium, while in dash electrons always experience a net force. So a force లో సో ఎక్కడ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది? ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ థామ్సన్ మోడల్లో, ఫస్ట్ థామ్సన్ మోడల్లో ఏమవుతుంది, థామ్సన్ మోడల్లో స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది. హౌవెవర్ ఇన్ Rutherford model, electrons always experience a net force. Not C. A classical atom based on dash is doomed to collapse. So bracket లో థామ్సన్ మోడల్ ఆర్ Rutherford model. సో ఏంటి Rutherford model, థామ్సన్ మోడల్. A classical atom is dash is doomed to collapse. సో Rutherford model మాట కొలాప్స్ మాట, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా Rutherford మోడల్లో, సో ప్రోటాన్ చుట్టూ, సో అది యాక్సిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎనర్జీ, సో యాక్సిలేట్ అవుతుందంటే అది ఎమిట్ చేస్తుంది మాట రేడియేషన్. సో ఎమిట్ చేస్తుందంటే ఎనర్జీ లూజ్ అవుతుందంటే లూజ్ అయ్యి స్పైరల్ ఇన్వర్డ్ అయ్యి ఫైనల్ గా అది కొలాప్స్ అయిపోతుంది అనమాట న్యూక్లియస్ లో. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, an atom has nearly continuous mass distribution in a dash but has a highly non-uniform mass distribution in dash. So bracket లో Thomson's model or Rutherford model. సో ఆటమ్ కంటిన్యూస్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎందులో ఉంటుంది, థామ్సన్ మోడల్ లో ఉంటుంది కదా. సో థామ్సన్ మోడల్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ పుచ్చకాయ టైప్ మోడల్ అన్నమాట. పుచ్చకాయ టైప్ మోడల్ అంటే పుచ్చకాయలు ఎలా ఉంటాయి, మామూలుగా సీడ్స్ అనేవి అక్కడక్కడ యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి, మిగతాదంతా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కదా. కానీ నాన్ యూనిఫామ్, సో Rutherford మోడల్లో నాన్ యూనిఫామ్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనమాట.
సో న్యూక్లియస్ అనే సెంటర్ లో ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ అనేవి రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇది రదర్ఫోర్డ్ మోడల్. ఇది వాటర్ మెలన్ మోడల్ అన్నమాట, పుచ్చకాయ, తెలుగులో పుచ్చకాయ. సి ద పాజిటివ్లీ charged part, the positively charged part of the atom possess most of the mass in dash. Rutherford model, both the models. The positively charged of atom possess the most of the mass అంట. సో ఏ మోడల్స్ లో పాజిటివ్లీ చార్జ్ బోత్ ద మోడల్స్ అంటే, సో రెండు మోడల్స్ లో బోత్ మోడల్స్ మోడల్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 12.2. Suppose you are given a chance to repeat the alpha particle scattering experiment with the, so suppose if I given a chance to repeat the alpha particle scattering experiment using a thin sheet of solid hydrogen in a place of gold foil. సో మామూలుగా మనం గోల్డ్ ఫాయిల్ థిన్ షీట్ యూస్ చేస్తాం కదా ఆల్ఫా స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో. సో ఇక్కడ సాలిడ్ హైడ్రోజన్ యూస్ చేస్తే అవుతుంది అన్నాడు. సో హైడ్రోజన్ బ్రాకెట్ లో ఇచ్చాడంటే హైడ్రోజన్ ఈస్ ఏ సాలిడ్ అట్ టెంపరేచర్స్ బిలో 14 Kelvin. ఏమడుతున్నాడు, వాట్ రిజల్ట్స్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్? సో వాట్ రిజల్ట్స్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ మాట. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గివెన్ ఛాన్స్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, థిన్ షీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ప్లస్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కంటిన్యూ చేస్తే, సో మామూలుగా ఏమవుతుంది, ఇన్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో ఎక్స్పెరిమెంట్ ని మనం కండక్ట్ చేస్తే థిన్ షీట్ ఆఫ్ సాలిడ్ హైడ్రోజన్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఫాయిల్ అంట. దెన్ ద స్కాటరింగ్, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దెన్ ద స్కాటరింగ్ యాంగిల్ వుడ్ నాట్ బి లార్జ్ ఇనఫ్ మాట. స్కాటరింగ్ యాంగిల్ అనేది నాట్ బి లార్జ్ ఇనఫ్. దిస్ ఈస్ బికాస్ మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఇది ఎందుకు, దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎంత, 1.67 into 10⁻27 kg, which is the less than the mass of incident alpha particles. ఆల్ఫా పార్టికల్ మాస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట, 6.64 into 10⁻27 kg. నియర్లీ 6 times ఎక్కువ ఉన్నది. సో 5 times ఎక్కువ ఉంది మాస్. ద మాస్ ఆఫ్ ద scattering particle is more than the target nucleus of hydrogen. As a result, alpha particles would not bounce back. ఏముంది, మాస్ ఆఫ్ ఫైనల్ ఏంటంటే మాస్ ఆఫ్ scattering particle is more than the target nucleus, hydrogen nucleus, not target nucleus అంటే. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వమాట. ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి వుడ్ నాట్ బౌన్స్ బ్యాక్ ఇఫ్ సాలిడ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ యూస్డ్. అది యూస్ చేస్తే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 12.3, థర్డ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ 12.3. సో ఇదేంటి, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2.3 electron volt separates. So the difference of 2.3 electron volt separates two energy levels in an atom. What is the frequency of radiation? What is the frequency of radiation emitted when the atom make a transition from the upper level to the lower level? So ఇక్కడ ఏమన్నాడు, సో వాట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్? సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2.3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉన్నాయి, 2 ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఆటమ్ లో. సో ఇనీషియల్ ఈ ఫైనల్, ఈ రెండింటికి ఇనీషియల్ మైనస్ ఈ ఫైనల్ ఎంత అంటున్నాడు, ఎనర్జీ ఎంత అంటున్నాడు, 2.3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడికి జంప్ అయితే సమ్ ఎనర్జీ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది కదా, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ హెచ్ని అనుకుందాం, అంటే hc/λ అనుకుందాం. దాని షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఎంత అంటే, ఎలా కనుక్కుంటాం, షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఇది ఎనర్జీ, లాంబ్డా అనేది షార్టెస్ట్ అంటే hμ ఈక్వల్ టు, సో మనకి ఎనర్జీ అంటే ఏమని తెలుసు, సో ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు, సో EF మైనస్ EF ఎంత ఇచ్చాడు, 2.3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే 2.3 into 1.6 into 10⁻19 జౌల్స్. సో మనకి సో 3.68 into 10⁻19 జౌల్స్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ hμ అనుకుంటే, సో మ్యూ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రేడియేషన్, సో ఎమిట్ అయ్యే ఎమిషన్ యొక్క రేడియేషన్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఎమిటెడ్ వెన్ ఆటమ్ ట్రాన్సిట్స్ ఫ్రమ్ ద అప్పర్ లెవెల్ టు లోవర్ లెవెల్. సో ఈక్వల్ టు hμ. సో మ్యూ ఈక్వల్ టు E/h. సో ఎనర్జీ ఎంత, 3.68 into 10⁻19 జౌల్స్. హెచ్ అంటే 6.6
2 into 10 power minus 32. సో ఇది దీనికి ఎంత వస్తుంది అంటే 5.55 into 10 power 14 హెడ్స్ మాట. సో ఏం అడిగారు వాడు, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్, ఇదే కదా ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎమిటెడ్ రేడియేషన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 12.4, fourth question. The ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volts. What are the kinetic and potential energies of the electron in this state? So the ground state of energy of hydrogen atom is that minus 13.6 electron volts. So what are the kinetic and potential energy of the electron in the state and the so ఇక్కడ సో మనం తెలిసినంత వరకు సో మా ఫార్ములా బట్టి ఏంటంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ ఆటమ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు, minus 13.6 electron volts. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెగిటివ్ ఆఫ్ టోటల్ ఎనర్జీ అవుతుంది అనమాట. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో కే ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ. So is equal to minus 13.6 electron volt. So it is 13.6 electron volt. So and one more thing, ఇప్పుడు మనకి kinetic energy plus potential energy అనేది total energy కదా, ఇది minus 13.6 minus KE. KE and U equal to potential energy ఎంత అవుతుంది, 13.6 minus 13.6 ఇది minus 2 into 13.6 అంటే minus 27.2 electron volt. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది నెగిటివ్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది యూ అనేది నెగిటివ్ టైమ్స్ 2 times ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అన్నమాట. ఓకే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెగిటివ్ ఆఫ్ 2 times ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 12.5, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. A hydrogen atom initially in the ground level, absorbs a photon which excites it to the n equal to 4 level. Determine the wavelength and the frequency of photon. The hydrogen atom initially in the ground level, okay, hydrogen atom initially in the ground level absorbs a photon which excites to n equal to 4 మాట. సో గ్రౌండ్ లెవెల్ లో ఉంది n equal to 1 నుంచి n equal to 4 కి ఎగ్జైట్ అయింది ఎలక్ట్రాన్ అనేది. సో అప్పుడు దానికి ఎనర్జీ కావాలి కదా, అంటే లోవర్ ఎనర్జీ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వెళ్ళింది. సో దీనికేమో E1 ఎనర్జీ అనుకున్నాం, దీనికి E4 అనుకున్నాం. ఓకే, N1 ఈక్వల్ టు, సో N1 ఈక్వల్ టు 1, N4 ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, సో E1 అంటే ఏమవుతుంది, మనం మామూలుగా En ఈక్వల్ టు మనకి ఏం తెలుసు, 13.6 electron volt డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్. సో N1 అనుకుంటే E1 ఎంత, minus 13.6 electron volt డివైడెడ్ బై 1 స్క్వేర్ ఎంత, minus 13.6 electron volt. E4 ఎంత, సో E4 ఎంత, minus 13.6 electron volt divided by 4 square, అంతే కదా. సో minus 13.6 by 16 electron volt. సో ఇప్పుడు మనకి టోటల్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై ద ఫోటాన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఫోటాన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని వెళ్తుంది కదా. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై ద ఫోటాన్, ఇది ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్ అన్నమాట. ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఏమవుతుంది, ఇస్ ఈక్వల్ టు E4 minus E1. సో minus 13.6 by 16 minus 13.6 by 1 ఎంత అవుతుంది, అది minus 13.6 divided by 16 plus 13.6. సో 13.6 minus 1 by 16 plus 1. సో 15 by 16 into 13.6. సో ఆల్మోస్ట్ ఇది, సో 15 by 16 into 13.6 electron volts కదా, దాన్ని జౌల్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 15 by 16 into 13.6 into 1.6 into 10 power minus 90. So ఇది నియర్లీ 2.04 into 10 power minus 18 joules మాట. So for a photon of wavelength lambda or frequency mu అనుకుంటే దాని ఎనర్జీ ఎలా రాయొచ్చు, దాని ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు hc by lambda or h mu రాయొచ్చు కదా. సో h అంటే మనకు వాల్యూ తెలుసు, h ఈక్వల్ టు ఎంత, 6.6 into 10 power minus 34 joule second. C అంటే 3 into 10 power 8 meter per second. ఈ రెండు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే hc by lambda is equal to E కదా. సో లాంబ్డా ఎంత అవుతుంది, hc by E.
which tells మనకి 6.6 into 10 power minus 34 3 into 10 power 8 divided by E అంతా 2.04 into 10 power minus 18. So lambda equal to the 9.7 into 10 power minus 8 meter. So it is like 97 into 10 power minus 9 meter. So 1 power minus 9 meter and the nanometer one. So the frequency of photon ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ సో లాంబ్డా వచ్చింది సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మీ ఈక్వల్ టు సి బై లాంబ్డా సో 3 into 10 power 8 divided by 9.7 into 10 power minus 8 నియర్లీ అంత 3.1 into 10 power 15 హెర్ట్జ్ in frequency. Okay, the wavelength of photon ఎంత వచ్చింది wavelength of the photon ఎంత వచ్చింది wavelength of the photon is 97 nanometer while frequency of photon frequency anta 3.1 into 10 power 15 hertz. So next question 12.6 sixth question. Using Bohr's model, calculate the speed of the electron in a hydrogen atom. So hydrogen atom lo speed kanukomantunnadu Bohr's model use chesi in the n equal to 1, 2 and 3 level. So n equal to 1 state lo, 2 state lo, 3 state lo, మొత్తం 3 state లో స్పీడ్ కనుక్కోమని determine the wavelength and the frequency of photon. So wavelength కూడా determine the wavelength and frequency of photon. సో మనకి v1 అనేది ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ అయితే ఓకే సో మనకి v1 అనేది ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ అయితే ఎనర్జీ తెలుసు సో లెట్ v1 అనేది బి ద orbital speed of electron in a hydrogen atom. The ground level state, so n equal to 1 ka ground level state ki charge of electron E and telsu. So V first state lo E square by n into 4 pi epsilon naught by h by 2 pi మాట. So దీని ఏంటి E square by 2 epsilon naught h. So E value తెలుసు ఎంత 1.6 into 10 power n value 1 కదా ground state 10 power minus 19 coulomb. Permittivity E not equal to 8.85 into 10 power minus 12 Newton inverse coulomb square meter inverse square. So Planck constant h value 6.62 into 10 power minus 34 joule second. Any value substitute cheste ikkada 1.6 into 10 power minus 19 coulomb square divided by 2 into 8.85 into 10 power minus 12 into h 6.62 into 10 power minus 34. So ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే 0.0218 into 10 power 8 meter per second అంటే 2.18 into 10 power 6 meter per second. ఇది ఏ స్టేట్ లో ఫస్ట్ స్టేట్ లో సెకండ్ స్టేట్ లో ఎలా అనుకుంటాం సేమ్ థింగ్ ఇదే ఫార్ములా ఇక్కడ n2 పెడతాం బట్ n ఈక్వల్ టు 1 ఉన్నప్పుడు ఈ స్పీడ్ n2 పెడితే ఏమవుతుంది v2 అనేది దానికి హాఫ్ ఉంటుంది కదా హాఫ్ ఇంటూ 2.18 into 10 power 6 meter per second. So it is nearly 1.09 into 10 power 6 meter per second. So థర్డ్ స్టేట్ లో ఏమవుతుంది 1/3 అవుతుంది సేమ్ అదే 1/3 of v1 అవుతుంది. సో 1/3 of v1 అంటే 1/3 into 2.18 into 10 power 6 meter per second. So 7.27 into 10 power 5 meter per second అవుతుంది థర్డ్ స్టేట్ లో. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అనేది n ఈక్వల్ టు 1, 2 లో మనం కనుక్కున్నాం. సో T1 అనేది ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ అయింది అనుకో ఆర్బిటాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ సపోజ్ T1 అనేది లెట్ T1 బి ఆర్బిటాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఆర్బిటల్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ అయితే T1 ఫస్ట్ అది గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆర్బిటల్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అయితే T1 అనేది సో T1 అనేది ఆర్బిటల్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అయితే 2 r1 by v1 కదా ఓకే r1 మనకు ఆల్రెడీ r1 అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ మాట ఓకే. సో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు క్యాలిక్యులేట్ ద ఆర్బిటల్ పీరియడ్ ఇన్ దీస్ లెవెల్స్ అన్నాడు. సో r1 అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ r1 అనేది ఈక్వల్ టు n1 స్క్వేర్ బై h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై పై m e స్క్వేర్. h అనేది ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్ ఆల్రెడీ తెలుసు అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత 9.1 into 10 power minus 31 kg. సో మిగతా వాల్యూస్ అన్ని మనకు తెలుసు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే T1 ఈక్వల్ టు అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో ఇక్కడ మీకు అన్ని తెలుసు r1 అంటే ఈ ఫార్ములా తెలుసు n1 అంటే 1 మాట సో అన్ని తెలుసు T1 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది r1 is proportional to n square rn is proportional to n square మాట. సో T is proportional to r1 by v1. సో ఇది ఫస్ట్ T1 ఎలా కనుక్కోండి ఎన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 pi into r1 కే 1 square into h square 6.62
into 10 power minus 34 whole square. Values అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 8.85 into 10 power minus 12 divided by 2.18 into 10 power 6 meter per second కదా. 5 into 9.1 into 10 power minus 31 kg into 1.6 into 10 power minus 19 whole square. So any substitute చేస్తే T1 equal to 15.27 into 10 power minus 17 seconds. So 1.527 into 10 power minus 16 seconds T1 అంటే. So TT for level and 2 for level. So n equal to 2 అయింది అనుకో. ఇప్పుడు ఆ లెవెల్కి ఏమవుతుంది, T2 equal to 2 pi R2 divided by V2. సో అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దీనికి ఎంత వస్తుంది వాల్యూ 1.22 into 10 power minus 15 seconds వస్తుంది. సేమ్ అదే T3 మాట 2 pi R3 by V3. మనకి R3 V3 వాల్యూస్ తెలుసు. ఆ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్ గా ఎంత వస్తుంది అంటే 4.12 into 10 power minus 15 seconds. So next question 12.8. 12.7. Seventh question. The radius of the innermost electron orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10 power minus 11 meter. What are the radii of the n equal to 2 and n equal to 3 orbits? So n equal to 2, n equal to 3 orbits కి ఏమవుతుంది? So radius of the innermost orbit ఎంత? R1. మన హైడ్రోజన్ ఆటం తెలుసు. Radius of the innermost orbit of the hydrogen atom. Radius of innermost orbit of hydrogen atom. The R1 equal to 5.3 into 10 power minus 11 meter. ఓకే, ఇప్పుడు R2 ఏమవుతుంది? Is n square R1 అన్నమాట. సో ఇది R2 అనేది 2 square అంటే 4 into R1. సో 4 into R1 అంటే 4 into 5.3 into 10 power minus 11 meter. సో అది ఏమవుతుంది 2.12 into 10 power minus 10 meter. సో n equal to 3. R3 ఎంత అవుతుంది? n square into R1. సో 3 square అంటే 9 R1. సో 9 into 5.3 into 10 power minus 11 meter. So 4.77 into 10 power minus 10 meter. So radius of electron n equal to 2, n equal to 3 కి మనకి ఇచ్చారు. సో ఇలా కనుక్కోనమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 12.8. A 12.5 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What are the radii of the n equal to 2 and n equal to 3 orbits? So n equal to 2, n equal to 3 orbits ki radii. So what are the radii? So bombarded at the room gas temperature. So what series of wavelengths will be emitted? So what series of wavelengths will be emitted and అడిగాడు. So 12.5 electron volt being bombarded on the gaseous hydrogen, what series అన్నాడు. సో మామూలుగా ఎనర్జీ అనేది డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో -13.6 by n square electron volt కదా. సో n equal to 1k అంటే E1 ఎంత? -13.6 electron volt. E2 ఎంత? n equal to 2k. సో -13.6 by 4 electron volt. E3 ఎంత? n equal to 3k. -13.6 by 9 అంటే -1.5 electron volt. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? -13.6 -1.5 minus plus 13.6. సో 13.6 నుంచి 1.5 తీస్తే 12.1 అంటే 12 electron volts డిఫరెన్స్ మాట. E3 మైనస్ E1 అనేది 12.1 electron volts డిఫరెన్స్. మనం ఎంత ఎనర్జీ సప్లై చేస్తాం? 12.5. సో నియర్లీ n equal to 1 to n equal to 3 వెళ్ళినట్టు ఉంది కదా. అది ద ఎనర్జీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ హైడ్రోజన్ ఇట్ క్యాన్ కంక్లూడ్. సో ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి n equal to 1 నుంచి n equal to 3 కి జంప్ అయినట్టు ఎనర్జీ తీసుకుని ఉన్నట్టు. సో వాట్ ఆర్ ద సిరీస్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఎమిటెడ్ అంటే లైమన్ సిరీస్ ప్రకారం సో 1 నుంచి n కి ఎమిట్ అయితే సో 1 నుంచి 3 కావచ్చు, 1 నుంచి 2 కావచ్చు. సో అన్ని చూస్తే మనకు ఫార్ములా ఇస్తే 1/λ ఈక్వల్ టు R/1/n². n అనేది 3 అవ్వచ్చు, n అనేది 2 అవ్వచ్చు. సో అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు వాల్యూస్ ఈ కాన్స్టెంట్ R/y అంటే 1.9097 into 10 power 7 మీటర్ ఇన్వర్స్. లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంగ్త్. సో n equal to 3 పెడితే మనకి లాంబ్డా ఎంత వస్తుంది వాల్యూ? 9 divided by 8 into 1.097 into 10 power 7. It is nearly 2.55 నానోమీటర్ అనమాట. సో అలా n equal to 2
2కి అయింది అనుకో, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మీకు సేమ్ లాంబ్డా అనేది 121.54 నానోమీటర్. ట్రాన్సిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ లో n = 3 నుంచి 2కి వెళ్ళింది అనుకో, సో 1 నుంచి 3కి 1 నుంచి 2 చూసాం, 3 నుంచి 2కి వెళ్ళింది అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే లాంబ్డా అనేది 656.33 నానోమీటర్. సో ఈ వేవ్ లెన్స్ అన్ని ఎమిట్ అవుతున్నట్టు మనకు కనపడతాయి అన్నమాట. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ 12.9. ఇన్ అకార్డింగ్స్ విత్ బోర్ మోడల్ ఫైండ్ ద క్వాంటమ్ నెంబర్. సో ఇన్ అకార్డెన్స్ with Bohr number, find the quantum number that characteristics the Earth revolution around the Sun in orbit of radius and pictured 1.5 into 10 power 11 meter with orbital speed v into 3 power meter per second. Mass of the Earth pictured 6 into 10 power 24 kg. Okay, so the quantum number ఏమవుతుంది, n = ln nh/2π కదా, ln అంటే nh/2π, సో 2π ln by h n అంటే, సో 2πh 2π divided by nh/2π 2k కదా, h/ln, ln అంటే mvr కదా. సో అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూస్ బై 2π h/2π 2πh అని అవుతుంది, 2πh. సో ఇవన్నీ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మాస్ 6 into 10 power 24, v అంటే వెలాసిటీ 3 into 10 power 4 ఇచ్చాడు, రేడియస్ 1.5 into 10 power 11 మీటర్ ఇచ్చాడు, divided by 6.62 into 10 power -30. So then quantum number that characteristics Earth revolution అనేది 2.6 into 10 power 74 మాట. ఓకే, సో ఇక్కడతో ఈ చాప్టర్ ఆటమ్స్ చాప్టర్ ఎండ్ అయిపోయింది ఇక్కడతో. సో విల్ స్టార్ట్ న్యూ చాప్టర్ మాట. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద సెషన్.